Before we start the Dhamma talk today, let us request the Sarana and Panchasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanataya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami sarana gamanam paribonam ama bhante panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on September 25, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration Samadhi, based on the writings of the Vïriya Sati Samādhi. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့2022စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားချက်တွေပေါ်မှာမှီပြီးဝိရိယတတိတမာဏိတဲ့ဆက်တဲ့တရားအမျိုးအစားကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. အသင်တရားအထုတ်ရမှာကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ရတဲ့မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားဖွယ်၃ခုကိုမျှဝေလိုပါတယ် Number 1, Khanamata Thitigo Samadhi. Khanamata Thitigo, mental concentration or concentration of mind that rises only for a moment. At the moment the mind rises, it exists only for a moment. However, when it is strong, it is like jhana samadhi. When the noting mind rises, mental concentration or concentration of mind is stable for that moment. The stability of the mind does not change. Although the objects change, the stability of mind does not change. It exists only as the same type of concentration. When concentration is good, it rises in this way. Number 1 Khanamata Thitigo Samadhi တဲ့ Khanamata Thitigo စိတ်ဤခဏမြတည်တဲ့တမာရီပဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ခိုက်ခဏလေးပဲတည်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကလည်းအားကောင်းနေတဲ့အခါဇန်တမာရီလိုပါပဲဒီတစ်ခါရှုလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအခိုက်တန့်တည်နေတာသူဟာအပြောင်းလဲမရှိဘူးအာယုန်တွေပြောင်းသွားပြီမဲလို့တိကြည်ပုံကတော့မပြောင်းဘူးတမျိုးဒီပဲတည်နေတာပဲတမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ် Number 2, they think that samadhi means to stay only on a single object. According to the text, Ekagata is explained in this way. Eka, one, eka, object. It means that there is a single object. So, for samadhi, there must be a single object. If there is more than one object, then
samadhi does not arise. Thus, if one follows and knows every seeing and hearing all the arising objects at the six sense doors, then there are many objects. Therefore, they say that concentration does not arise. They say this thinking wrongly. They say so because they do not know samadhi well. Number 2 Tamari Sora Ayong the Kurema Tine Malu Almirago Sabi Jang and Ya Api Ikagadalu Sotarago Ika the Ku Aga Ayong Apo The Kudido Ayong Apo Shire Lu Sotarago Erane Tamari Soyin the Kudido Ayong Apo Shiame Ayong the Kute Miani in Tamari Mapipu Dido Miendai Jarai Dwara Chaubaga Porain do Ayong Re shall be Dine Ayong Re Miani Rago Edido Tamari Mapipu Dilo a pit me Piojane Daga Tamari a jam, Gong Madilu, Piojarava. Number 3, samadhi has the characteristic of sticking and staying on the observed object without wandering off to other objects. It reaches a single object after joining and collating the mind without letting it go off. In this way, it has the function of collating the consciousness and mental states. It manifests in the yogi's mind also as the nature of not going off to any other object, of non-agitation, of immediately being tranquil. In this way, we must take note that the Dhamma which has such characteristic, function and manifestation is Samadhi Sambhojjhanga. It is said thus. Number 3 The Chadavaga Ayong Rima Pianli Matrapene Maya Ayong Ma Kakane Tinira Tu Lakanabe Saidwiha Mapidwabene the Ayong de Ma Long Bido Subido Kayao Bi Dwarabe Eddie and the Api say the day duego Bangsu be the Lu Tukesa Shibare Toto Ayong Sigo Bema Pimdwabu Loksha Jim Shibu the Kadi Ning the Nere the Boa Pele Yogi Bogu Nyama Timare Eddie Lu Lakanane Ratane Pisodane Pisone Diaha Tamari Tambose Mirelu Mayame Dilu Suvare. Why is it called Kanika Samadhi? Kanika Samadhi, momentary concentration, is a kind of concentration that knows Vayalakkhana. This is a Vipassana Samadhi. When one is practicing Vipassana, it is established only for a moment. It is not established continuously for a long time like Jhana Samadhi. With every observation, it is established on one object for one time, then on another object for one time. This is called Kanika Samadhi. Bajang Kanika Tamari Kovadale Kanika Tamari de Kanika Tamari Sura Vayalakkhana Tine Tamari Muwe Daga Vipassana Tamari Be
ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကာလမှာအခိုက်အတန့်များတည်တယ်ဇန်သမารိများလို့တစင်တဒန်းကြီးအကြာကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးရှုတိုင်းတအာယုံမှာတစ်ခါဒီလိုတည်တာကိုအဲ့ဒါကိုခဏိကသမာဓိခေါ်တယ် Kanamada Tidiko Samadhi. Kanamada Tidiko mental concentration or concentration of mind that rises only for a moment. At the moment the mind rises, it exists only for a moment. However, when it is strong, it is like jhana samadhi. When the noting mind arises, mental concentration or concentration of mind is stable for that moment. The stability of the mind does not change. Although the objects change, the stability of mind does not change. It exists only as the same type of concentration. When concentration is good, it rises in this way. ခဏမတ္တထိတိကောတမာရီတဲ့ခဏမတ္တထိတိကောစိတ်ဤခဏမြတည်တဲ့တမာရီပဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ခိုက်ခဏလေးပဲတည်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကအလဲအားကောင်းနေတဲ့အခါဇန်တမာရီလိုပါပဲဒီတစ်ခါရှုလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအခိုက်အတန့်တည်နေတာသူဟာအပြောင်းလဲမရှိဘူးအာယုံတွေပြောင်းသွားပေမဲ့လို့တည်ကြည်ပုံကတော့မပြောင်းဘူးတမျိုးတည်းပဲတည်နေတာပဲတမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါဒီအတိုင်းဖြစ်နေတယ် Why do some people think that this Kanika Samadhi cannot be attained yet? Because some people have not yet attained this Kanika Samadhi. They think that by practicing Vipassana, by following and knowing every arising object at the six sense doors, concentration will not arise. In that, the mind is wandering off. Some say that by noting seeing, then by noting hearing, then by noting this object and that object, concentration does not arise. These people have not experienced this concentration yet because they have not experienced it yet. They do not know this samadhi well. တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီခဏိကတမာရီမဖြစ်ဘူးသေးဘူးလို့ဘာကြောင့်ထင်ရပါသလဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတမာရီမျိုးမဖြစ်ဘူးသေးတော့ဝိပဿနာရှုတာဟာဓဝရ6ပါးကဖြစ်တိုင်းတွေရှောက်သိနေရတော့တမာရီဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန့်လွင့်နေတယ်လို့တချို့ကထင်နေမြင်တာရှုလိုက်ကြားတာရှုလိုက်ဟိုအာယုံရှုဒီအာယုံရှုနဲ့တမာရီမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ကပြောကြတာကိုသူကဒီတမာရီမှမဖြစ်ဘူးသေးပဲကိုမဖြစ်ဘူးသေးတော့တမာရီကိုကောင်းကောင်းမသိဘူး They think that samadhi means to stay only on a single object. According to the text, Ekagata is explained in this way: Eka one, Eka object. It means that there is a single object. So, for samadhi, there must be a single object.
If there is more than one object, then samadhi does not arise. Thus, if one follows and knows every seeing and hearing all the arising objects at the six sense doors, then there are many objects. Therefore, they say that concentration does not arise. They say this thinking wrongly. They say so because they do not know samadhi well. တမာရီဆိုတာအာယုံတစ်ခုတည်းမှာတည်နေလို့မှအောက်မေ့တာကိုစာပေကျမ်းဂန်အရာအဖြစ်ဧကဂတာလို့ဆိုထားတာကိုဧကတစ်ခုအကအာယုံအဖို့တစ်ခုတည်းသောအာယုံအဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတာကိုအဲ့ဒါနဲ့တမာရီဆိုရင်တစ်ခုတည်းသောအာယုံအဖို့ရှိရမယ်အာယုံတစ်ခုထက်များနေရင်တမာရီမဖြစ်ဘူးဒီတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းဒွါရ6ပါးကပေါ်တိုင်းသောအာယုံတွေရှောက်ပြီးသိနေရင်အာယုံတွေများနေတာကိုအဲ့ဒီတော့တမာတိမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်ပြီးပြောကြတယ်ဒါကတမာတိအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ပြောကြတာပါ What is Pabanda Samadhi? Jhana Samadhi is called Pabanda Samadhi. The mind stays continuously only on a single object, such as the kasina. When one is contemplating Bhatavi, etc., the object stays permanently. There is no arising and passing away. The nimitta is permanent. Also, for one who is observing the in and out breath, when the nimitta of the in and out breath rises, the nimitta rises permanently. There is no break or gap. The object stays permanently. This is called Pabanda Samadhi. It is permanent. Vipassana knowledge cannot arise. ပပန္ဒတမာတိဆိုတာဘာပါလဲဇန်တမာတိဟာပပန္ဒတမာတိခေါ်တယ်ကတိုင်းအစရှိသောအာယုံမှာတကြံဒီတည်နေတယ်ပထဝီစသည်ဖြင့်ရှုလိုက်တာအဲ့ဒီမြေကတိုင်းနမိတ်ဟာတကြံတဲ့တည်နေတယ်အဖြစ်အပျက်မရှိဘူးမြဲပြီးတော့တည်နေတယ်ထွက်သက်ဝင်သက်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထွက်သက်ဝင်သက်နမိတ်ထင်လာတဲ့အခါဒီလိုတကြံဒီပဲတည်နေတာကိုအပြက်အချားမရှိဘူးမြဲပြီးတော့တည်နေတယ်အဲ့ဒါကပပန္ဒတမာတိခေါ်တယ်မြဲနေတယ်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူး All and all objects are Panyati, new and new objects are Paramattha. What does this mean? Therefore, people who have attained jhana in the absence of sasana do not have vipassana insight knowledge, so they think the object is permanent. If one contemplates a permanent object, then vipassana samadhi cannot arise. After focusing on a single object, if one thinks of it as one contemplates it again and again, then vipassana cannot arise yet. အဟောင်းပညက်အသစ်ပရမတ်ဆိုတာဘာပါလဲဒါကြောင့်မို့သာသနာပဇံရပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝ
ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်တော့သူတို့မှာမြဲတဲ့အနေအားဖြင့်အာယုံရနေတာကိုမြဲတဲ့အာယုံစင်ကျင်နေရင်ဝိပဿနာတမာတိမဖြစ်နိုင်ဘူးတခုတည်းသောအာယုံကိုစိုက်ပြီးထက်ခါနှလုံးသွင်းနေရသလိုထင်ရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူး It is said, objects are Penyati, new and new objects are Pramata. If one experiences only all objects, these are Penyati concepts. If a person who is practicing Vipassana also experiences all objects again and again, this Vipassana is not yet pure. One is not on the right path yet. Aham panya ati paramate. Aham weတွေ့နေရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပညာဖဲဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟောင်းတွေထက်ခါတွေ့နေရင်လေအဲ့ဒီဝိပဿနာမစင်ကြယ်သေးဘူးလမ်းမကျသေးဘူး One must know new and new objects. Every seeing is new, every hearing is new, every touching is new. They are only new objects. After seeing it immediately disappears. After seeing it disappears. Only when one sees that every act of seeing is only new phenomena, one sees true Paramata, ultimate reality. One cannot take physical and mental phenomena as an object twice. Physical and mental phenomena arise only for a moment, like a lightning flash. Lightning only flashes once. A subsequent flash of lightning is new one. အသည့်တွေထဲမှာမြင်တိုင်းအသေးကြားတိုင်းအသေးတွေ့တိုင်းအသေးအသည့်ကြီးပဲတခါတည်းမြင်ပြီးရင်ပျောက်သွားမြင်ပြီးရင်ပျောက်သွားမြင်တိုင်းအသည့်ကြီးပဲထင်နေမှပရမတ်အစစ်ကိုမြင်နေယုံ nant တရားတွေဆိုတာနှစ်ကြိမ်အာယုံပြုလို့မရဘူးယုံ nant တရားတွေဟာတခဏဖြစ်တာပဲလျှက်စီးလက်တယ်လို့ပဲလျှက်စီးလက်တာတစ်ခါပဲနောက်တစ်ခါလက်တာကအသစ်ပဲ How does Vipassana knowledge arise? The physical and mental phenomena that arise at the six sense doors are only new ones. Vipassana knowledge arises after knowing physical and mental phenomena as newly arising, and only after one sees each object separately and arising and passing away. Vipassana is not Pavana Samadhi, it is Kanika Samadhi. It exists only for a moment. ဝိပဿနာဉာဏ်ဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant တွေဟာအသစ်ကြီးပဲအဲ့ဒီလိုယုံ nant တရားတွေကိုအသစ်အနေအားဖြင့်သိပြီးတအာယုံချင်းပိုင်းခြားပြီးတော့အဖြစ်ပြက်တွေထင်နေမှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တာဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပပ္ပန္ဒသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမာဓိတဲ့တခဏမျှပဲတည်တယ် For example, when noting rising, the mind stays on the object of rising only for a moment. When one notes
falling, the mind sticks on the object of falling. When one notes stiff, the mind sticks onto the object of stiffness. Also, when one notes stiff again, the mind sticks onto the object of stiffness again. Also, when one notes pain, the mind sticks onto the object of the first pain. Then, when one notes pain again, the mind sticks onto the object of the pain that arises again. ဥပမာဖောင်းနေလို့မှတ်တဲ့အခါစိတ်ကလေးကဖောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲတခဏမျှတည်သွားတယ်။ပိန်နေလို့မှတ်တဲ့အခါပိန်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကက်တည်သွားတယ်။ညောင်းနေလို့မှတ်လိုက်ရင်ညောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကက်တည်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါညောင်းနေလို့မှတ်ရင်လေနောက်တစ်ခါညောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကက်တည်သွားတာပဲနားရဲလို့မှတ်ရင်လေပထမတဏအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးတည်နေတယ်နောက်တစ်ခါနားရဲလို့မှတ်ရင်လေနောက်တစ်ခါနားတဲ့အနာပေါ်မှာစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတည်သွားတာပဲ Establishing the mind on one object once is Khanika Samadhi. Only when there is this momentary concentration, vipassana knowledge arises. After momentary concentration and vipassana knowledge arise, develop stage by stage. After attaining the noble path, Mega Samadhi and Phala Samadhi will arise. One must proceed in this way. တအာယုံမှာတစ်ခါတီသွားတာကခဏိကသမာဓိပဲဒီခဏိကသမာဓိနဲ့မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးအစဉ်အတိုင်းတက်သွားမှအရိယာမတ်ရောက်ပြီးတော့မတ်သမာဓိဖိုသမာဓိတွေဖြစ်ရမှာကိုဒီအတိုင်းသွားရမှာ What are the characteristics of concentration? Avikipa Lakhano, Avisara Lakhano, Avikipa Lakhana. It has the characteristic of no wandering. Avisara Lakhana, it has also the characteristic of no scattering or spreading out. Wandering and scattering are only different in vocabulary. Without wandering off, the mind sticks onto and stays on every observed object while noting and observing. တမာဓိကဘလို့လက္ခဏာတွေရှိပါသလဲအဝိခေပလက္ခဏောအဝိတာရလက္ခဏောအဝိခေပလက္ခဏာမပြည့်လွင့်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဝိတာရလက္ခဏာပြန့်ကျဲမသွားခြင်းလက္ခဏာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ပြန့်လွင့်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပြန့်ကျဲသွားတယ်ဆိုတာဝေါ်ရလေးလောက်ပဲထူပါတယ်ပြန်လွင့်မသွားပဲနဲ့ရှုရအာယုံမှာကပ်ပြီးတည်တာ How is Vipassana Samadhi established? As for Samatha Samadhi, it stays on a single object. Vipassana Samadhi is established on the observed object one after another. When the rising of the abdomen appears, one notes the rising concentration is established on the rising.
Also, when another rising of the abdomen appears, one notes the rising and concentration is established on another rising. Also, when mental imagining arises, concentration is established on the mental imagining. If the arm bends, it is established on the bending. When it stretches, it is established on the stretching. With every noting of every arising object, the mind sticks onto the object and stays on it. This is called Kanika Samadhi, momentary concentration. Vipassana Tamari ga belo tini vandale. Tamatha Tamari soyin takurido ayoma tini re. Vipassana Tamari sora shuya ayomboma kakhane tini rabe. Pauna polare ka pauna shu. Pauna ma tirabe. Now the car pauna bola in le pauna shoe. Now pauna bo tirabe. Segule bola in le segure boma tirabe. Let guilain, guira boma tire. San lain, sanda boma tire. Pia ayumboma, lai be, shurai. Ayumboma, sicklega. Kakne yao bi ti doara go Kanika Tamari kore. What is Kanika Samadhi? This concentration is not strong yet at the beginning of the practice. When the mind is free from hindrances that run here and there. Only when the mind stays alone, concentration is strong. With every noting, the noting mind immediately sticks onto the object. For example, if one plants his Vïriya, etc. into soft earth, it does not go anywhere but immediately falls straight in. If one puts down an extremely heavy rice sack, it immediately sticks only to where it is placed and does not roll anywhere. The nature of sticking onto every observed object in this way is Kanika Samadhi, momentary concentration in the realm of Vipassana. Mahasi Sayadaw has written a verse on this characteristic of concentration. It does not wander outside. It sticks onto the object. Kanika Tamari sura babale. Kanika Tamari ga sabi ato khasama amakang debu. Ho pie di pie nire niwarana saitwe kin doare kha. Saikle takhu di nire kha jaroma. Tamari ga akang ne. Madai. Maya ayong boma. Masega takadi kakat doara bo. Upama sobaro. Nye pyo ma. Lan Sati ne sai lai yin. Be ma mdoa bu. Takade tangane ja doara be. Alon le lan ne. San eight ji go cha lai yin. Jaya ma rin takadi kanira be. Be ma late mdoa bu. Eri lo shuya ayoma
ကက်ကပ်ပြီးတော့သွားတဲ့သဘောလေးကဝိပဿနာအရာမှာခဏိကသမာဓိပဲတဲ့အဲ့ဒီသမာဓိရဲ့လက္ခဏာကိုစောင့်ပုတ်စီထားတယ်ပြန့်လွင်မထွက်ကက်လျက်တည်သည် This means that it is as though the mind sticks and stays on the object without wandering off elsewhere. Only when one experiences this kind of concentration does one know it. If one has not experienced it yet, one does not know it yet. If one has not experienced it yet, one thinks that one can gain Pavanda Samadhi by thinking. This momentary concentration cannot be gained by reflection. ပြန့်လွင်ပြီးတော့တခြားတစ်ပါးထွက်မသွားပဲအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကကက်ကက်ပြီးတည်တည်သွားသလိုပဲတဲ့ဒီတမာရိမျိုးဖြစ်ဖူးမှသိတယ်မဖြစ်ဖူးရင်မသိသေးဘူးမဖြစ်ဖူးရင်ပပန္နတမာရိကတော့တွေးကြည့်ရင်ရတယ်ဒီခဏိကတမာရိကတွေးလို့မရဘူး We have to say that this concentration which sticks once on the object with one day and which aligns precisely with the object by itself is an extremely good samadhi. When concentration is strong, it arises in this way, with every arising object and with every noting, it runs towards the object and sticks onto it and does not wander off anywhere else. Before concentration has arisen, when one notes an object here, it is as though the mind goes to another object there, as though it is not stable. Only when concentration has arisen, however, the noting mind sticks and falls onto every noted object. It is also good to note consecutively. This is Khanika Samadhi. တခါမှတခါကခနဲတီးပြီးသွားတာသူဟာနဲ့သူအန်ကြကိုက်ပြီးသွားနေတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တမာရီလေးပဲဆိုရမယ်တမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပဲပေါ်တိုင်းအာယုံပေါ်မှာမှတ်တိုင်းအာယုံစီကိုပြေးပြီးတော့ကက်သွားတာပါပဲတခြားကိုဘယ်မှပြန်မသွားဘူးတမာရီမဖြစ်ခင်ကတော့ဒီအာယုံတစ်ခုရှုနေရင်ဟိုအာယုံတစ်ခုသွားတော့မလို့ကနာမငြိမ်သလိုဖြစ်နေတယ်မတီတန့်ဘူးတမာရီဖြစ်လာတဲ့အခါတော့မှတ်ရအာယုံပေါ်မှာမှတ်စိတ်ကကက်ခနဲကျသွားတာကိုစီပိုင်မှတ်လို့လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီခဏိကတမာရီပဲ What is the function of samadhi? Sahajata dhammana sambindana raso. Sahajata dhammana associated consciousness and mental states. Sambindana raso has the function of gathering. Its function is to combine mental dhammas. In the beginning, the mind goes here and there and has the nature of being in disorder. When samadhi arises,
the mind immediately becomes collected as though it penetrates into the object and does not go anywhere else, and does not scatter as though it gathers and combines together with a single object. What is it similar to? When left as it, rice powder and wheat powder scatter apart, grain by grain. When they are wet with water, the separate grains stick and cohere together. It is similar to this. တမာရီရဲ့ရတ္တဆိုတာဘာပါလဲတဟဇာတဓမ္မာနံတံပိန်တနရတောတဟဇာတဓမ္မာနံတံပယုတ်ဖြစ်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကိုတံပိန်တနရတောပေါင်းစည်းခြင်းလုံးပေးခြင်းဟာသူကိစ္စပါပဲစိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုပေါင်းစည်းစေခြင်းဟာသူကိစ္စပဲတဲ့အစတုန်းကစိတ်ဟာဟိုအာယုံသွားလိုက်ဒီအာယုံသွားလိုက်ကစင်ကလေးဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတာကိုတမာရီဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကတခါတည်းစုပြီးတော့အာယုံစီကိုစုဝင်သွားသလိုပဲဘယ်မှမသွားဘူးမပြန့်ကျဲဘူးတခုတည်းသောအာယုံထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့လုံးပေးသလိုပဲဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်စံမှုတ်တွေဂျုံမှုတ်တွေတမုတ်စီတမုတ်စီသူဟာသူနေရင်ပြန့်ကျဲနေတယ်ဒါလေးကိုရေလေးနဲ့စွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှုတ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်သွားလုံးသွားတယ်အဲ့ဒါများလို့ပဲတဲ့ It is as though samadhi collects and joins together the associated consciousness and mental states so that they do not spread or go off the objects. It goes collectedly towards every observed object at night. If one powers up a handheld, a flashlight into white beam, then a white beam of light results. If one also narrows the beam, it is possible to do so. When one uses the narrow beam, one can see clearly straight ahead. Objects in extended range, however, are not very clear. တံပယုတ်တရားစိတ်စေတသိက်တရားတွေထိုးထိုးအာယုံတွေစီကိုပြန့်ပြီးမပြေးသွားရအောင်ဒီတမာရီကနေစုပြီးလုံးပေးသလိုပါပဲတဲ့မှတ်ရအာယုံလေးမှာစုပြီးသွားတယ်ညခါကာလမှာလက်နှိပ်တက်မီးနဲ့ပြန့်ကျဲကြီးဖြစ်အောင်ထိုးရင်ပြန့်ကျဲကြီးဖြစ်နေတယ်စုအောင်လုပ်ရင်လဲစုလို့ရတယ်စုပြီးတော့ထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့တက်တဲ့ကိုပိတမြင်ရတယ်ပြန့်ကျဲကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲပြီးမပိတဘူး It is like this, just like the narrow beam of a flashlight. When concentration becomes strong, consciousness and mental states do not go to other objects, but immediately fall straight onto every observed object. It is extremely good. Only when one experiences this for oneself will one know it. If one doesn't experience it, one doesn't know it.
This is the function of Samadhi. The function of this Samadhi is to gather associated states onto a single object without letting them scatter elsewhere. It gathers the mind onto a single object. အဲ့ဒီလိုပါပဲဓမီစုထိုးလိုက်သလိုပဲတမာရီအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်စေတသိက်တွေဟာတခြားအာယုန်တွေစီမသွားပဲရှုရအာယုန်လေးပေါ်မှာတခါတည်းတန်ကနေကျသွားတာကိုအင်မတန်ကောင်းနေအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တွေ့မှသိမှာမတွေ့ရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီတမာရီရဲ့ကိစ္စကတော့တံပယုတ်တရားတွေကိုတခြားတစ်ပါးပြန့်ကျဲပြီးမသွားစေဘဲနဲ့တခုတည်းသောအာယုံမှာပေါင်းစုပေးခြင်းပါပဲတဲ့တအာယုံဒီပေါင်းစည်းစေသည် What is the manifestation of Samadhi? Upa Samapajupatthano. It also appears in the yogi's mind as the nature of tranquility. Citta Titi Pajupatthano. The commentaries also explain it as the nature of mental stability. It is like when there is no wind, a burning flame is still. In Jhana Samadhi, the mind stays on a single object and does not go anywhere. It stays on a single object such as Prithvi. တမာရီရဲ့ပိစုပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာပါလဲဥပသမပိစုပဋ္ဌာနောငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောအဖြစ်လေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာထင်ပါတယ်တဲ့စိတ်တထိတိပိစုပဋ္ဌာနောအထကထာတွေကစိတ်တည်တက်နေတဲ့သဘောအဖြစ်လေထင်ပါတယ်တဲ့လေငြိမ်တဲ့အခါမှာထွန်းထားတဲ့မိကလေးများငြိမ်နေသလိုပေါ့ဇန်သမာရိနေရာမှာတခုတည်းသောအာယုံမှာစိတ်ကလေးကတည်နေတာပဲဘယ်မှမသွားဘူးပထဝီတခုတည်းသောအာယုံထဲမှာတည်နေတယ်တခုတည်းသောအာယုံမှာစိတ်ကလေးကတည်နေတာပဲဘယ်မှမသွားဘူးပထဝီတခုတည်းသောအာယုံထဲမှာတည်နေတယ် In Vipassana 2, when one notes objects arising at the six sense doors, concentration remains the same, while only the objects change. The mind stays calmly on the observed object by sticking on it. The stability of the preceding mind and the stability of the succeeding mind are the same. They are not different. With every noting, concentration is continuously stable. This is Citta Titi Pajupatthano, the nature of mental stability, the nature of tranquility. In this way, it is evident in the yogi's mind. ဝိပဿနာမှာလဲဓဝါရ6ပါးပေါ်ခိုက်မှာရှုတော့အာယုံသာပြောင်းတာတီပုံတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ရအာယုံလေးထဲမှာကခနဲငြိမ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ရှေ့စိတ်တည်တန့်ပုံနဲ့နောက်စိတ်ကတည်တန့်ပုံအတူတူပဲမကွဲဘူးမှတ်တိုင်းတကြံတဲ့တည်တန့်နေပြီးတဲ့တမာရီအဲ့ဒါစိတ်တထိတိပိစုပဋ္ဌာနောစိတ်ဤတည်တန့်တဲ့သဘောဆိုရင်ငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောပါပဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာ
ထင်ရှားပါတယ်တဲ့ Here we take the language of commentaries Upasama Bachupatano and translate it. It means it manifests as tranquility, like a flame burning where there is no wind. It is evident in the yogi's mind as the nature of staying still on every observed object, as the nature of sticking and staying on the object, as the nature of tranquility. It manifests as tranquility. One must remember Noble Samadhi Pochenga. ဒီတော့ဥပသမပိစုပဋ္ဌာနောဆိုတဲ့အထကထာစကားကိုယူပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်ငြိမ်သက်တည်မှုရှေ့ရှုထင်သည်တဲ့လေငြိမ်တဲ့နေရာမှာထွန်းထားတဲ့မီးလေးလိုမှတ်ရအာယုံမှာဝစ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောငြိမ်သက်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောအဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာထင်ရှားပါတယ်တဲ့ငြိမ်သက်တည်မှုရှေ့ရှုထင်သည်တမာတိမှတ်သိဘုဇင်မီ Samadhi has the characteristic of sticking and staying on every observed object without wandering off to other objects. It reaches a single object after joining and collating the mind without letting it go off. In this way, it has the function of collating the consciousness in the mental states. It manifests in the yogi's mind also as the nature of not going off to another object, of non-agitation, of immediately being tranquil. In this way, we must take note that the Dhamma, which has such characteristic, function and manifestation, is Samadhi Samādhi. It is said thus. တခြားတစ်ပါးကအာယုံတွေမှာပြင်းလင့်မထွက်ဖဲနဲ့မှတ်ရအာယုံမှာကက်ခနဲတည်နေတာသူ့လက္ခဏာပဲစိတ်တွေဟာမပြေးသွားပဲနဲ့တအာယုံထဲမှာလုံးပြီးတော့စုပြီးတော့ကက်ရောက်ပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီအနေအားဖြင့်စိတ်စေတသိက်တွေကိုပေါင်းစုပေးသလိုသူကိစ္စရှိပါတယ်ထိုးအာယုံတွေစီကိုဘဲမှပြေးမသွားဘူးလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးတခါတည်းငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောအားဖြင့်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာထင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာနဲ့ရတ္တနဲ့ပိစုတ်ထံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဟာဖြင့်တမာတိတန်ဖိုးစဉ်မီတယ်လို့မှတ်ရတယ် Due to the time concentrate, and we stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. အချိန်ကန့်သတ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုဆုံးမသက်ခင်ယေရှုတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားဖွယ်စကား3ရပ်ကိုထပ်ဆိုကြပါအောင်စို့အဲ့ဒီစကား3ရပ်ကိုတရားစပိုင်းမှာတော့ငါဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, Khanamata Thitigo Samadhi. Khanamata Thitigo, mental concentration or concentration of mind that arises only for a moment. At the moment the mind rises,
It exists only for a moment. However, when it is strong, it is like jhana samadhi. When the note mind rises, mental concentration or concentration of mind is stable for that moment. The stability of the mind does not change. Although the objects change, the stability of mind does not change. It exists only as the same type of concentration. When concentration is good, it rises in this way. Number 1 Khanamatta Thitiko Samadhi de Khanamatta Thitiko Sei Khanamya Tide Samadhi be de Sei Phit Khai Khana li be tide de Da pe met lo tu ka le Aa kaung nede akha Zan Samadhi lo ba be Di takha shou like de siat kale Phit de akha ma Edi siat kale A khai dan di neda Tu ha a pyaung le mashi bu Ayong nwe pyaung twa pe me lo Ti ji pon ka ro ma pyaung bu Ta myo di be di neda be Samadhi aa kaung la de akha Di tain phit ne de Number 2, they think that samadhi means to stay only on a single object. According to the text, Ekaggata is explained in this way. Eka, one, eka, object. It means that there is a single object. So, for samadhi, there must be a single object. If there is more than one object, then samadhi does not arise. Thus, if one follows and knows every seeing and hearing all the arising objects at the 6 sense doors, then there are many objects. Therefore, they say that concentration does not arise. They say this thinking wrongly. They say so because they do not know samadhi well. Number 2 Samadhiဆိုတာအာယုံတစ်ခုထဲမှာတည်နေမှလို့အောက်မေ့တာကိုစာပေကျမ်းဂန်အရအားဖြင့်ဧကဂတလို့ဆိုထားတာကိုဧကတစ်ခုအကအာယုံအဖို့တစ်ခုတည်းသောအာယုံအဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားတာကိုအဲ့ဒါနဲ့သမာဓိဆိုရင်တစ်ခုတည်းသောအာယုံအဖို့ရှိရမယ်အာယုံတစ်ခုထက်များနေရင်သမာဓိမဖြစ်ဘူးဒီတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းဓဝရ6ပါးကပေါ်တိုင်းသောအာယုံတွေရှောက်ပြီးသိနေရင်အာယုံတွေများနေတာကိုအဲ့ဒီတော့သမာဓိမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်ပြီးပြောကြတယ်ဒါကသမာဓိအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ပြောကြတာပါ Number 3, samadhi has the characteristic of sticking and staying on the observed object without wandering off to other objects. It reaches a single object after joining and collating the mind without letting it go off. In this way, it has the function of collating the consciousness and mental states. It manifests in the yogi's mind also as the nature of not going off to any other object, of
non-agitation of immediately being tranquil. In this way, we must take note that the Dhamma which has such characteristic function and manifestation is Samadhi Sambojjhanga. It is said thus. Number 3 တခြားတစ်ပါးကအာယုံတွေမှာပြန့်လွင့်မထွက်ဖဲနဲ့မှတ်ရအာယုံမှာကခနဲတည်နေတာသူ့လက္ခဏာပဲစိတ်တွေဟာမပြေးသွားပဲနဲ့တအာယုံတွေမှာလုံးပြီးတော့စုပြီးတော့ကက်ရောက်ပြီးသွားတာပဲအဲ့ဒီအနေအားဖြင့်စေတသိက်တွေကိုပေါင်းစုပေးသလိုသူ့ကိစ္စရှိပါတယ်ထိုးအာယုံတွေစီကိုဘဲမှပြေးမသွားဘူးလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးတခါတည်းငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောအားဖြင့်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်မှာထင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာနဲ့ရတ္တနဲ့ပိစုတ်တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဟာတမာရိတန်ဖို့စင်မိတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒီလိုဆိုပါတယ် May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပိဋကအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းယောဂခတ်သိမ်းတို့မှလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု Idang me punyang asawakaya wahang hotu Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu Imang no punya bhagang Sabbasatanang Dema Sabbe Sata Sukhita Bhavantu Sadhu Sadhu Sadhu. Next month Dhamma talk will be held on the 30th of October 2022. နောက်လာတရားပွဲကတော့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်